Okay. Okay. What is the interrupt? Okay. Interrupt is nothing but it is an event. It suspends for the execution of the other program. If it is some program is running. Okay. At that time, if any request is coming from the small programs, means what, some other devices, the main program will come suspense under the execution. Okay. Suspense means stops. Suspense is complete stop agala. So wait like it program. After servicing that interrupted devices, then it will come, control comes back to main program, and also it runs the as usual. Which means here the interrupt is it is an event that suspends the execution of the other program. Okay. It's the interrupt. Okay. Usually the program controlled IO devices use program controlled IO. The programs will be usually running, keep on tracking the each and every input devices or output devices, whether which is active. It is searching. Processor ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದ, ಯಾವುದು input active adho and output device active adho, keep on tracking. This is what the somewhat wastage of time and also consuming time, also length of the program is also high. But they keep on track ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, processor time waste ಆಗ್ತದೆ. Instead of doing that one, okay, instead of doing that one particular searching to each and every devices, it's better to what the raise the particular ಯಾವುದಕ್ಕೆ service ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, that particular device can raise its raise hand. Okay. It means what the if the any device, if the input device wants to service by the processor, then the input devices has to request to the processor while giving what the interrupt. This one he calls what the interrupt service routine. Interrupt service routine is nothing but the program, this is the small piece of program. Okay. Interrupt service routine is what the small piece of program. This is what is related to what the interrupt device, which is what to service. For example, processor ಇರ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಇಂಟರಪ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತದ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದ. ಅವಾಗ ಏನಂತದ, ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿ ISR, ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೂಟೀನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಮೇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, this is what the main program. Usually the main program will be running as usual. Okay. The processor program will running. If any interrupts occurs, okay, then definitely the main program, this is the control will comes from the main program to what the second program, small program. ಯಾವ್ದು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೂಟೀನ್. ಓಕೆ. ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ದ ಹಿಯರ್, this interrupt service routine will be executed. Then control once again comes back to where in the main program. Here the what it is address, here some addresses will be mentioned here. This is the address related to what the keyboard, output device, ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದರ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೂಟೀನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಚ್. which will hold what the address of the main program. Then the service card, then the control comes back to where control usually come back to the main program. This one is called the what we are doing, the interrupt service routine. Interrupts we are servicing to the particular interrupt with the help of what the main program is giving. Okay. This is all about the interrupt occurs. Okay. When the branch is 0. Okay. For example, here the main program is the interrupt occurs at the I. Interrupt occurs at what the I. This is the piece of code where you can say it's what the I. Interrupt occurs at the then this particular I at the level of I, then the particular this was what the address of the interrupt service routine. Then definitely the interrupt service routine program will be executed completely. Okay. That time this main program will be under suspension. It is not stopped, but under suspension. It will some period of time it will be holding. After servicing this complete execution of this program, then the return program, this returner branch, which will hold the address of the
main program where to from suspended, no, it will come back to here. Then the this main program will run once again at the at that what I plus of 1, I plus of 1, okay, until the reach to the main continue at the end of the program. This will hold what the some processes are there, some steps are there, some steps are there. What the steps are there, what type steps means are nothing but the you, okay, the following steps are very important when the interrupted occurs here. Okay, it suspends. First ಏನಾಗ್ತದ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಬಂತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂತ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ತದ ಬಟ್ ಸುಮ್ ಇರ್ತದ ಅದು ಅಂಟಿಲ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, until execution of the small piece of code. Next is what the, okay, then the suspension, then the control, and also what is that execution control IO subprogram, IO subprogram execute ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು under suspension ಇರ್ತದೆ, next address of that particular this ISR will be under the execution until the execution of this small piece of code. It will not come back to where in the main program. After the complete execution of this period, this program, control will come back to where main program. Okay, next is what the, okay, at that time only the PC means what the program counter will be decrement or increment agutha. Program counter increment or decrement agutha ಹೇಳ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ 2 times increment ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕ 16 bit ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, 8 bit ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 1 time increment ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್. 16 bit ಇದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ 2 times ಆಗ್ತದೆ. 32 bit ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದ, I becomes what, I plus of 4. It will be incremented with what, the 4 incremented. If the next instruction execute ಆಯ್ತಂದ್ರೆ incremented with another pigrim 8 12 like this. It will be incremented for every time the 4 because of the 32 bit of processor idre idu 4 with the help of incrementation of what, the 4 increment ಆಗೋತನ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be decrementing because of the we are decrementing that stack, and also we have the, okay, this is all about the what, the ಯಾವಾಗ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಈಗ ಮತ್ತೆ some steps are related to what, the receiving. Okay, what is the steps here after that? Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಬರ್ದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದಾವ, 4 steps. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ come to after completion of this return ಕಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this will also have the some program at the time ISR will hold the address of what, main program. This is one step. Another one, after coming back to the main program, it will execute the all the related main program running. That time the program counter will be increment, stack will be fetching. Stack pointer ಏನು ಇರ್ತಲ್ಲ, SP will getting the another address of that particular in one more instruction. Then the program counter will be decrement ಆಗ್ತದೆ, increment ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್, ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್, ದ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕೌಂಟರ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, I plus 4 I plus 8 ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈನಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. Okay, one more concept is here, interrupt latency. What is the interrupt latency ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಸಾರಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾವ್ರ. What is interrupt latency? Latency ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there should have to give the response, fast response. If any request is coming from the subroutine program, then definitely it has to be serviced fast. If it is taking some period of time to respond the execution of this program, that one we calls what, the interrupt latency. ಅಂದ್ರೆ interrupt occur ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಟೈಮ್ ತಗೋತಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ದಟ್ ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what, the interrupt latency. What is called the interrupt latency? Latency ಅಂದ್ರೆ ಏನದು, ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, some period of time. ಆಯ್ತು ಸರಿ. ಓಕೆ, ಡನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್, ದ
what we are doing, what the interrupt service routine with the main program. ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? This is okay. If you know this concept, definitely you can write 1 or 2 pages related to this one. And also coming concepts are related to what the interrupt only. For 10 marks, definitely they will ask for the 10 marks from the interrupt itself. Vectored interrupt ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಟರಪ್ಟ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಸಿ ಚೈನಿಂಗ್ ಅಂತದ, ಈಸಿ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐತೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಐತೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಈಸಿ. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ 2 ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವ, ಒಂದು ಡೈಸಿ ಚೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಆಮೇಲೆ DMA ಬರ್ತದ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಈಸಿ ಅದ ಬಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಈಸಿ ಅದ. ಬಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ 2 ಟೈಪ್ ಅವ, ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಬಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಮೆಮೊರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಈಸಿ ಅದ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. 5 left 10 marks. ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ, ಯಾರು ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಈಸಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿದ ಮೂರು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದ ರೀ. 2 ನೀವು ಕೊಡ್ರಿ, ನಾಳೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ಐತಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಾ ರೀ, ಥರ್ಡ್ ಅವರ್ನೇ ಕೊಡ್ರಿ. ನಂದು ಅದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್, ನಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇರ್ಲಿ, ನಂದು ಮುಗಿಲಪ್ಪ, ನಂದು ಹೇಳೋದು ಮುಗಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಡ.